मैं पॉलिसी ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪॉलिसी ਦਾ ਵੌਇਸ ਬਣਾਂਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵੌਇਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ the mayor does not have the power over certain things but ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ current mayor has not been a champion for London. I believe in students. I've been doing a lot of good for students and I'll make sure I fight on their side. Communities insular ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ. London has become a lonely place. ਤੇ loneliness ਹਟਾਣੀ ਪਊਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ opportunity ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ mental health well-being ਹੁੰਦੀ ਹੈ this has many connotations for different people. Firstly, I want to bring back the smiles on the faces of everyone. So I'm going to make sure all boroughs, all communities have the opportunity for growth. That's what I'm going to create jobs. I'm going to bring in. I'm not going to be like the current mayor making excuses that the government is not going to bring the money or not giving me the money. I'll bring in investments from outside. Welcome, friends, to a new episode on Kyon Ghanti Bajee. Today, we have Tarun Ghulati, an ex-banker, an entrepreneur, and a unique distinction which he is carrying on his shoulder these days, and that is he's an independent candidate in the mayor's election of London for 2024. That's 2024. Welcome, Tarun Bhai. Welcome, Navin ji. Thank you so much. Amarjeet ji, sat sri akal. Thank you for having me. ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤਰੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲ ਕੋ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਤਰੁਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס tell the people of London where are you and why are you here? Perfect. I was born in India. ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ 35 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ where I work is London and the UK. ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ I've been an investment banker all over the world across lived across the continents, been a chairman of a bank ਐਚੇ ਮੈਂ for 48 ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜੀ and I sit on several boards now. ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ for the 19th, 20th and 21st century we have been involved in public service. That's a guiding light for me. So we co-founded Punjab National Bank. We gave India, when it was undivided, Punjab, the first agriculture minister, Lahore, which is now in Pakistan, we gave it electricity. And indeed, my father was a top civil servant, secretary, government of India. My grandfather was a top civil servant. In fact, studied in the UK for 7 years in the early 1900s. And so we also founded what is now FICCI, the precursor to FICCI. Now, I personally started my journey in a humble way. I didn't become a chairman overnight. I started by selling ketchup, and there were branded ketchups available. But what was different for me was when I sold the ketchup, I went around collecting back the empty bottles so that I could have it recycled, rebottled, so that it became competitive. And if you know ketchup, when it is used, it's no longer the red color, it becomes a dirty, dark black color. And then I went around cold calling, knocking on doors, selling manual typewriters. I launched Xerox in India. And I actually worked for Philips. I did lighting. I was the only non-engineer designing lighting systems. I've lit up the entire townships from Delhi, going beyond up to Meerut and beyond, and Rajasthan. So it's the size of the UK and much more. And I've been lending to the Delhi police and other things. So I've been involved in public service all over the world. And as a banker, obviously, I ran the retail bank for HSBC in North India. I was an investment banker. Before that, I was a Citibank. So I was running their sales and distribution for North India and then collections. So I've been involved in banking all over the world. ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ public service ਕਰੋ
Excellent. Tarun, I have a question for you, and that how would you champion the cause for the people of London as a mayor to begin with? How will you bring a smile to the people of London if you are elected as the mayor of London? That's a fantastic question. Basically, London, if you know, had about 24 odd Fortune 500 global companies headquartered in London. Today, they've gone down to about 8 or 9. Why has that happened? Basically, safety is very poor. It's never been worse and safety is paramount for every individual. 18 teenagers lost their lives to knife last year. Overall, 21 teenagers lost their lives last year. That is not acceptable. One life lost is one too many. And if you look at other aspects, the policies of the current mayor, like ultra low emission zones, there are low traffic neighborhoods, 20 miles per hour traffic movement, congestion charge. Some of these policies have not gone down well. So if you look at it today, London is the most congested city in the world. By that I mean 156 hours. Yes, 156 hours are wasted by each driver on an average driving around in congestion. Now that is what is 156 hours a week or a month? or in the year wasted. In the year. So and then it also means 100. It also means 1,375 pounds of income are wasted. So basically, the guy who would have utilized that money for other things it's all gone down. Now at the end of the day, you don't see the policeman visible anymore. So you need to see policemen visible. So that acts as a deterrent. Police stations have been shut down. Women are feeling unsafe. So I was mugged. My phone got taken away. And if you look at it, there are over 270 nations whose diaspora live in London. Over 300 languages are spoken. So these people who came from Europe and others came on the back of, hey, this is a great place. We come here on the trust of the government. We find growth. Today, they are struggling. There are 2.2 million. Yes, 2.2 million Londoners are living in poverty. 33% of them are children, which means of the 9.6 million, these 2.2 are struggling in poverty. And that's why London has lost its smile. It's lost its mojo. Now, how will I bring back those smiles? By actually simple things. You make sure the budget for London, if you'll be surprised, is larger than many large countries. And if you look at it that way, you invest money into the system. So if you look at policing, there is about 34,000 policemen. There are 10,000 in the admin. You want to see visible policing. You want to hire more police. You want to reopen the police stations where they've been shut down. You want a league table for policemen, because if whatever gets measured in business gets done. Now, if you have a league table and you find that I'm not performing, somebody else is performing, either I seek help, or what happens in business if you're not performing. Now, I also want it's terrible. And at the end of the day, the communities need to come together. So it's a top-down approach today. Nobody is speaking with the local people. Nobody is understanding the cultural nuances, the needs of each community. And that is why, and there's not enough opportunity. There are a lot of adults who are not educated. A lot of children and the youth are not seeing opportunities for growth. The startup system is robust, but still 60% of the venture capital is still coming from US-based funds. So I want all that to change. And when you find growth happening, when you find cleaner air, greener air, people are moving around freely, because the freedom of movement is as important as the freedom of speech. And that is being impacted. So if you find movement is seamless, if you find people are not fearful when they step out, when the communities find good, affordable, genuine housing, which today they are impacted, their well-being, their mental health is being impacted. So with all that, you will find, and nobody's actually championed London. You see, nobody's rolled up their sleeves. So when you roll up your sleeves, then you find you take people along. It's all about the people. They elect you. You got to work only for the people. No other agenda, no other politics. And that's why I'm an independent candidate, because I feel the politicians of today have let London down. And that can't happen anymore. That's where I'm coming from. So, Gulati sahab, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ independent candidates.
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਅਮਰਜੀਤ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਹਿਸ ਰੈਜੀਮ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੀ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਨਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਈਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਤੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੈਵ ਅ ਪੀਸਮੀਲ ਅਪਰੋਚ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੇਨ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦਾ ਰਨਵੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ community, the people, the local councils, the agenda, the policies have all got to be singing from the same hymn sheet, all for the people, and that's not happening today. That is why I have not joined a party. मैं independent ऐसा हैगा because I don't want the vision for London to be blurred by party politics. I want it all to be for the people. ਗੁਲਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ 1 to 10 ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਲਵ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦ ਇਨ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ? ਮੈਂ 1 on 10 ਚ 10 on 10 ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਜਟ ਸੀ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਸਟਰਲਿੰਗ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਣਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਣਗੇ, ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਵਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਆਣਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗਾ, ਕਲਚਰ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। The whole plane will take off from the runway. We will all be singing from the same hymn sheet, and London will start to soar again. Excellent. Mr. Gulati, I'd like to ask you one thing. Keeping the geopolitical scene these days, the fight between Israel, Hamas and Israel and Ukraine, how does this affect the the street level politics in London or the protests in London, which we saw? How's this all coming to London, or how does London sees this happening, or how do you see it happening? Let me paint a picture for geopolitics for you at the moment. Geopolitics is at an inflection point. It is a very dangerous state of affairs, and anything can go wrong. This has to have mature leadership. The global leaders need to take good, decisive action. No war has ever been won only on the battlefield. So what they've been doing, and I've been saying over interviews for the last 4 months, none of the other global leaders are talking about it. Firstly, I would not like any terrorism, right? So all terrorism of all form is bad. But at the same time, there are civilians at the moment in Gaza. There is a ground offensive going on at the Rafah. Now, when that happens, there are millions of people still stuck there. Now, politicians are playing politics with this. Now, if you step back in history, forget the crusades that took place thousands of years ago. If you step back, when this sort of whole problem started about 75 odd years ago, people did not have the benefit
of a telephone and other things. Now, the child is holding an instrument in his hand. You can't push the ball in the rough for another 75 years. So the politicians they first talked of a short ceasefire. Now some of them are talking of a permanent ceasefire. They're saying both sides need to stop the war. I'm saying stop this totally, because this is not correct. We want, for London, this is beyond my pay grade as a mayor, but as a Londoner, as the mayor of London, I would like all communities to thrive. When a child goes to school, to see when we used to go to school and we had a tiffin box and your mother had packed something else and mine had, we shared our food. We walked hand in hand. We did not know what community somebody came from. That was never a question. But today, this might be something that some people may be discussing in their living rooms. I would like the child to go peacefully to school. I would like every community member to live in harmony in London. And you can do that when you bring about growth, when politicians stop this politics and actually find peace forever. So this has to stop. Only when they take bold and decided decisions will this happen. Excellent. Tarun, I also wanted to ask you, because you have a background in from the corporate world, banking, economics, and all that. How important and critical are startups, artificial intelligence to the growth of London? That's an excellent question. Now, I happen to be nurturing and fostering startups in many different ways. So, firstly, for the last 7 years, I co-founded something called the 21st Century Icon Awards. Now, these awards are not for profit, and top judges from members from the House of Lords, the Lord Mayor, and several other influential individuals decide the winners. And the finalists and winners, all below 50 years, across industries, sports people, and others, have come from 44 different countries to date. So I'm nurturing and fostering the youth, the next gen across countries. Now, I'm also the co-chair and co-founder, what used to be called the India Startup Foundation, the largest of its kind, now the International Startup Foundation. Now, Prime Minister Modi ji inaugurated the venue when last August we had a event there. 11,000 startups from 11 countries were there. So now the startup is, if you will, the engine of growth. The SMEs are the engine of growth. And there are also scale-ups. Not all of them are looking for money. They're looking for mentorship. They're looking for ideas. So the startup ecosystem is robust in London and the UK, and we want to nurture that more. I alluded to the fact that 60% of the venture funds are still coming from the US. I want more homegrown funds. I want to make sure that the ecosystem becomes more robust. And that is when you will find, so they are the engine of growth. I want to make sure the youth who are largely involved in that, they've got the entrepreneurial spirit. I want to nurture that more. Wow. Gulati sahab, students are the backbones for the future. So students ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਈ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬੈਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਿਲਦੀ ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਗੈਟ ਥਰੂ ਦ ਕਾਲਸ ਐਂਡ ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਹੀ ਡਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਪ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮਰਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਫਲੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੇयर इज अ लॉट ऑफ मनी गोइंग इन। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਲੈਵਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਰੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, that has been raised to about 38,600 sterling or is about to go up। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਮ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੋਕਸ, ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦ UK has some of the best universities, London has some of the best universities in the world। ਤੇ ਇੱਥੇ unless you give that opportunity and make sure to give it due care, the policies need to be driven for the benefit of the students,
ਇਹ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿਓ and that is when you will find the country will thrive, city of London will thrive. So मैं policy ਨੂੰ change ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ policy ਦਾ voice ਬਣਾਂਗਾ strong voice because ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ the mayor does not have the power over certain things but ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ the current mayor has not been a champion for London. I believe in students. I've been doing a lot of good for students and I'll make sure I fight on their side. So Gulati Saab, I have an interesting question, and that is that what are the 3 things that you will do very unique for London if you're elected the mayor? That's a very good question again. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ there are about 270 nations whose diaspora live here. There are over 300 languages spoken. There is a living bridge between this diaspora that lives here and the countries. Nobody, because we've had Brexit. Now it used to be the largest trading partner around the corner. A lot of these are people from Europe. Now there is no, you need to increase the friendship with some of those countries. I want to make sure those countries and the people, their people living here, I want to create that living bridge, take advantage of that. For example, there are a lot of Indians living here. And you know, there's a free trade agreement that is yet to be signed and it should be signed soon. But once that is signed, you can imagine the trade flows increase with India. And then ultimately, London being a financial center that moves various markets and exchanges will be the beneficiary because it's a great financial center. So sorry, no, I'm not trying to cut you short. I'm just trying to say that what are the 3 things quickly so that the people who are going to elect for you know the keyword. Yes, the keyword. Firstly, I want to bring back the smiles on the faces of everyone. So I'm going to make sure all boroughs, all communities have the opportunity for growth. That's what I'm going to create jobs. I'm going to bring in. I'm not going to be like the current mayor making excuses that the government is not going to bring the money or not giving me the money. I'll bring in investments from outside. I'm going to have regeneration projects across boroughs, across councils, so that there is enough land there, brownfield land, there can be development. They are very good at certain things, but we need expertise to bring about to revitalize these boroughs. So that's one thing that will help the people. I'm going to make sure crime and security, which is paramount, is there. So I'm going to bring in more policemen, bring more investments in there, make sure policing is visible, police stations are open. And then I'm going to decongest London. I'm going to have London moving again. Today it's struggling on its knees. So not enough investment has gone into transportation. I'm going to make sure the investment goes in there, and you'll be surprised when the wheels move, businesses thrive. So I'm going to make sure transportation, the congestion, that is going to improve the quality of the air. So I want it to be the most digitally connected city in the world, the greenest city in the world, where innovation thrives and technology thrives. Affordable housing. उसमें बाद में आते हैं उनका एक फार्मूला है गुलाटी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ TNG ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ the politics has soured and let the people down. People are paying money, people are still paying the dues to the government. But the basic needs that they're looking for is security, housing, enough food, and that sort of thing. Now, if 2.2 million people are living in poverty, 33% are children. Now, you tell me, are they going to be smiling? They're living in damp houses, and so their mental well-being. So I'm going to make sure that changes. When that changes, bande apne aap smile karenge ji. So that's important for me. So mental health and well-being ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਗਿਵ them ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਨਸੂਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਲੰਡਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਲੋਨਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹਟਾਣੀ ਪਊਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਏ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੇ ਈਟ ਔਰ ਟੂ ਹੀਟ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀਕਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਭਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is affecting the men wing. So if you create growth opportunities, you bring in investments, you take the local councils along, don't have a top-down approach, and you have a collaborative style of, if you will, leadership, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ communities, ਜਦ ਤੁਸੀਂ community ਦੇ leaders ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, because ਹਰ community ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ problem ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ community ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ. So you can't have a one size fit all, which is the case today. So I want to make sure the large communities and the small communities, we bring them all together. Their leaders are there. Nobody's talking to them. मैं उन्हें नाल गल करदा, they have different problems. So that is where I'm coming from. That So do you go for gully meetings? Do you go for gully and nukkad meetings? हाँ, गली नुक्कड़ मीटिंग जी बड़ी इंपॉर्टेंट होंदियां ने. मैं ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਨਰ, ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਪਾਰਕਸ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ. ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਯੂ ਗੈਟ ਦੋਜ਼ ਆਈਡੀਆਜ਼. ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਆਲ ਦੀ ਆਨਸਰਸ ਨੋਰ ਆਲ ਦੀ ਆਈਡੀਆਜ਼. ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਈਵਨ ਦੇ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਪਿਕ ਦ ਫੋਨ ਕਾਲਸ. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਓਪਨ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 110% ਜੀ. ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਆਈਵ ਰਿਜ਼ਨ ਟੂ ਦ ਟੌਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡੈਸਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ. ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਰੋ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹਾਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫਲੈਸ਼ ਇਨ ਦ ਪੈਨ. ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਇਹੋ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਆਮ ਦ ਸੇਮ ਪਰਸਨ, ਜੇ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ and raise money and do several things. I have chosen the more difficult path of being an independent, because I can take bold and decisive decisions for the people who will have elected me. Excellent. Oh, 1 second, he's gone. Yeah, 1 second. Yeah, he's back. He's back. 1 second. Haji, I think you're back. Yeah, that's fine. ਬੈਂਕਰ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਂਕਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ, don't you think that this is entirely different than the working for the community or the as working as a mayor? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. ਜੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ. ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਬੋਰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ them ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਰਿਵਨ ਜੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੀਓ ਦੇ ਵਾਕਾ ਨਹੀਂ ਰਨ ਕਰਾਂਗਾ. ਜੇ ਸੀਓ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਈ MBAs ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ. ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੈਚਵਰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ. ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਵੇ ਟੂ ਲੀਡ ਏ ਸਿਟੀ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਓ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ, ਜੇ ਸੀਓ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਮਾਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਨੁਆਂਸਸ ਪਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, from Africa to Asia Pacific to Middle East, and I've done a lot of work with the Americas. So when you understand culture, when you know how to deal with people, that moment of truth is lost if you don't know how to deal with people. You see? Correct. And when you deal with people, if you look at it, service is an intangible. If you don't deliver it at that moment is lost. People don't feel that service. So I believe in public service, you've got to be available all the time. I work long hours. I would expect people aligned with me to sing from the same hymn sheet with only one purpose: deal with the people, for the people. The people have brought you in. That is what will make the difference between me and any other candidate. And besides that, if I might take an opportunity to mention, none of the other candidates have that experience, that gravitas. They probably don't understand the digits, the budget of that mayor. They have never dealt with something of that scale.
then how would you run something like this? And more importantly, the people skill होंदी है जी, किसी दे कोल होंदी है, किसी दे कोल नहीं होंदी है. मेरे कोल एक skill हैगी, बंदे मेरे कोल, you mentioned trust and growth, बंदे मैनू trust करदे आए ने इन्ने सालां तो, ते ओहियो trust मैनू लेंदा होया सब नू आगे लेके जावांगा. Excellent. So, Tarun, excellent. We wish you all the best. You've spelt out your charter of affairs. Jande hai. So, what do you do in your free time so that people of London also know that? नहीं देखो, आजकल ते मैं 20 घंटे कम कर रहा जी, फ्री टाइम बिल्कुल ही नहीं हैगा. ते जे मेरे को जब फ्री टाइम होंदा है ना, मेरी कोशिश रहती, क्योंकि मैं डेस्क च नहीं बैठता, मेरी कोशिश रहती ट्राई एंड मीट विद पीपल. So people give me pleasure. So I meet with people, they give me happiness, I exchange ideas, and when I meet young children, young boys and girls, the youth, as I said, I do a lot of work with the youth. I learn from them also, because they're teaching me a lot of things which I don't know about. And then when I'm learning, the process of learning is never ending. So that gives me pleasure. So if you look at it this way, I'm learning each day, but also whilst I imbibe the learning, I'm also imparting my experience to all sorts of people, and that gives me a lot of pleasure. That's how I spend my time. I enjoy meeting people. I love people. Great. I love London. So that's where my sort of, if you will, my happiness comes from. So I want to see the smiles back on every Londoner. I want to bring back the mojo for London, which has been lost under the current mayor. All the best, Tarun Ghulati ji. Yeah, and may the best candidate win. We can say that. And hopefully we speak with you soon, and all the best. On the 2nd of May, we celebrate together. Ji, Sat Sri Akal. Thank you. Namaste. Thank you. And ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਹੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ. ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫॉर दैट. ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਈਲ ਮੇਰੀ ਹਰਦਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਰਹਿਣ ਤੇ. ਆਈ ਨੀਡ ਦ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਐਵਰੀਬਾਡੀ. ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ. ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਮੀ.